നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി SQLite ആണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ an article in Medium. Okay, so ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ there are different ways, like you can use shared preferences. It is very lightweight and quick. Okay, so അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ കീ വാല്യൂ പെയർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് യുവർ തീം സെറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ പ്രിഫറൻസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ അതല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ എ വീഡിയോ ഓൺ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻ വാച്ച് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വീഡിയോ. ദെൻ ഇതിൽ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ്രോയിഡിലും iOS-ലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. Then there are some drawbacks, like നിങ്ങൾക്കൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ കീ വാല്യൂ പേഴ്സേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ക്യാൻ സെറ്റ് ആൻ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ, സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ, ഡബിൾ വാല്യൂ, ബൂൾ വാല്യൂ, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഈവൻ സ്റ്റോർ എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബട്ട് യു ക്യാൻ ഈവൻ സ്റ്റോർ സം കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ, ലൈക്ക് ഒരു മോഡലോ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് മോഡലോ അങ്ങനെ എൻറ്റയർ തിങ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു നീഡ് സംതിങ് എൽസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് SQLite എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലട്ടറിലെ SQLite എന്നുള്ള പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് if you want to store some structured data, you can go for SQLite. ആൻഡ് ഇത് ഒരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടേബിൾസ്, ഡാറ്റാബേസ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് റോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ SQL ആണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് SQL queries ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോംപ്ലക്സ് ക്വറീസ് എഴുതാം, ജോയിൻ, ഓർഡർ ബൈ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദെൻ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് SQL-like ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ SQLite ചൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്കെയിലബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് വോളിയൂം ഓഫ് ഡാറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഒരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾക്ക് SQL നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ലേണിംഗ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡീപ്പർ ഓർ സ്റ്റീപ്പർ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നേരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ ഒരു SQL പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള SQLite-ലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു NoSQL ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഹൈവ് ഉപയോഗിക്കാം. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് NoSQL ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ദെൻ സ്റ്റോറിംഗ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. Then no need for serialization and deserialization. Then അതിന്റെ APIs ഒക്കെ എന്താണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക്, കോംപ്ലക്സ് ക്വറീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ സച്ച് റിക്വയർമെന്റ്. ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കും ഉണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഹൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് compared to SQLite, your community support is very low. Then there are some other local storage methods. These are the main methods we commonly use.
ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ റിക്വയർമെന്റ്. നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് നീഡ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിംപ്ലിസിറ്റി, പവർ ആൻഡ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഫ്ലട്ടർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടൂൾസ് ടു കീപ് യുവർ ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആൻഡ് ആക്സസിബിൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള SQLite എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ SQLite എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ വി need to do all the CRUD operations. We need to create, read, update and delete. These are the different operations. Okay, we commonly called as CRUD operations. So അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സം UI. ദെൻ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൾ ദ ടു ഡൂസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് വേണം. ദെൻ പുതിയ ടു ഡു ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേജ് വേണം. യു നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എ ടു ഡു, യു നീഡ് ടു ഡിലീറ്റ് എ ടു ഡു. And these are the operations we are going to, these are the screens we are going to build. And after that, we have to implement your SQLite. Okay, so welcome to the video. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് we need some packages and I'm going to use BLoC as my state management. Okay, and if you're not comfortable with BLoC, you can go with your existing state management. But I'm going to implement BLoC because maybe in real world applications your state management pattern would be BLoC. Okay, and this video should be maybe in future you need to somehow maybe you're going to use BLoC as state management if you are planning a bigger app. So this video would be beneficial to you. Okay, so I'm going to implement BLoC. Okay, let's first have some folder structure. So I'm going to have a new folder here. That is, you can give it. Actually, we have only one feature here to do. Okay, I'm going to create a. Let's create a feature folder. Okay, inside the feature folder I'm going to have a directory called to do. Okay, and inside this directory I'm going to create a new directory to do BLoC, and we need to generate that BLoC classes. Okay, and if you haven't watched my BLoC video, go and watch that, and I have explained everything about BLoC in I think three to four videos. Okay, and that you can refer. Okay, because I'm not going to explain BLoC here. Just I'm going to implement the BLoC pattern here. Okay, if you want to learn BLoC, you have to watch my previous. So I won't suggest. I won't insist you to watch my videos, but go and create some basic understanding about BLoC. Okay, that's all. Okay, then this should be to do BLoC. Okay, so I just created a BLoC folder here, and you have to do BLoC event, state, and your actual BLoC. Okay, so I'm going to have a folder here that is called widgets for creating or storing our widgets. Okay, then inside this to do folder, I'm going to create a new file, to do _list_page, and this is where all the to dos are going to list. So this should be I'm going to implement the material, and that should be a stateless widget. That should be to do list page. Okay, so let's create a scaffold here, and then the body of the scaffold is a container. Then give a height to that container and give it maximum possible height, and this width should be infinity. The child should be I want a list view dot builder. List view, V is capital here, list view dot builder. And I know I think you already know basic widgets, and if you don't know, find some video and learn the basic widgets. Context, then that should be index. Okay,
Okay, then this is going to return. It's not read. This is going to, I think I just missed a bracket here. Okay, this is going to return. We just need a list tile right now. I'm not building any complex UI, simple UI list tile. Then the title should be a text. Okay, I need the to do title. Okay, then the subtitle should be text to do subtitle, and I need some leading or trailing icons, trailing, and that should be, right now I need an icon button on pressed. Okay, then icon should be icons dot delete. Okay, I think I misspelled icons. Okay, it's my fault. Icons, and this is what I need. Then let's configure our main.dot. Okay, I don't need all these things. Okay, I'm going to delete everything here. Okay, so my app extends a stateless widget and remove all the comments. Okay, and add some debug show checked mode banner, make it false. Then this is not my home page, and this is a to-do list page. Okay, so now your basic to-do list page, and we have configured or we have changed our main function, and let's run this. Okay, I have already an emulator running. Let's run on this emulator. Okay, our app run we have infinite number of list tiles here because we haven't provided the item count, and item count is, I just need 4 right now. Okay, and I need an app bar here, app bar, and save this. You have an app bar, and if you want to add a title, there should be a text. Okay, and to do's. Okay, you have the text here. Then this is icon buttons. Okay, then we need to implement a floating action button for adding a new to do. Floating action button. Then as you all know, എല്ലാ ബട്ടണും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, on press ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, on press നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, we need to have that form. Okay, so അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, inside the widgets folder I'm going to have a new dot file, to do underscore add underscore form. Okay, this should be a stateless material. Then this should be a stateless class that should be add to do page, or you can give form. Okay, and that should be scaffold, and I don't need a scaffold here. I just need a container, and give a height of we have only 2 fields, the title and the description. So I'm going to give the height as 200. Sorry, this should be a 200. Then return I want to put a semicolon one. Then the child should be a column, children. Okay, I need a text form field. Okay, you know, if you are using a text form field, you have to have that final text editing controller title controller equal to text editing controller. Okay, then assign this to controller underscore title controller. Okay, then I need one more form here, that should be your description controller. Then that is description controller. Okay, and put a comma here. Then I need a sized box between this thing, height of 15. Okay, let's add some decoration, and it is input decoration, the hint text. We are not going to
style this text form field intensively, because I have already done a video on text form field, and if you are not comfortable with this text field and text form field, I suggest you to watch that. Okay, then there should be title. Then let me copy this decoration, paste it here, and there should be description. Okay, and we need a button here, and we're going to use simply use elevated button, sized box with a height of 15. Then use an elevated button on pressed. Okay, then the text should be add. Okay, that's it. This is our add to do page or add to do form. Then come to your floating action button, and I'm going to have a show dialog and the context and the builder. Give the context to the builder. Then I need to return an alert dialog. Okay, and you know alert dialog has a content property, and you can give that your widget add to do page to this content. Then adds proper semicolons here. Then save this. You have the floating action button. Now you have your title and description and the add button, and you can have that actions property here, and you can even give that buttons here also. Okay, but I'm not going to do that. I'm going to have that button in my form. Okay, so this is where we add a title and description. Okay, then I need a child for this floating action button. Child, that should be an icon. Icons dot add, and say this. Now you have a child here. Okay, so this is what we need, and now your two things are completed. One is the list page listing all the to-dos. Then other thing is the form to add your new to-do. Okay, then we need one more thing. I need a detail page, so I'm going to have that page here, new dot file, or we can implement a show modal bottom sheet, but I think I haven't done that. Done that show modal bottom sheet video, but you can learn that show modal bottom sheet from this video. Okay, so I need to show the details from the bottom. So for that, let's go to the list tile. Okay, and you know list tile already have that on tap. Then I need to show modal. I need to call the show modal bottom sheet. Okay, and it is somewhat similar to your show dialog. Context. Then okay, then we are going to implement that widget. So new directory, see bottom sheet. It's not directory, it's dot file. So click here widgets, new dot file, show bottom underscore sheet underscore widget. Okay, then this should be a stateless widget. Show bottom sheet. Okay, and this is going to return a container. The height should be 250. The width should be, let's take the media query dot of context dot size dot width. Okay, then the child should be a column, children, and you need some text. That should be the title of the to do.
Then you need one more text here, the description. Okay, then I need to show the status, whether it is active or not. Then I need again one more text here, text that should be details. I'm going to style that, style, text style. The font size should be 18, and font width, font weight should be 700. That should be W700. W700. Okay, and put a comma here. Okay, all these are const things. That's why you have that yellow lines here. Okay, but later you can make this everything const here right now. But later you have to remove this because these values are coming from your DB. That should be that is from a variable, and you can't add a const here in that case. Okay, so now come to your to-do list page. Then call return that show bottom sheet widget. Okay, this should be a return statement, and save this. Click here. Now you have a bottom sheet. Okay, this is very simple bottom sheet, and I need to style this bottom sheet a little bit. Bottom sheet widget, and this should be in a column. So the main axis alignment should be start, the cross axis alignment should be start, and I'm going to have a padding edge inset dot all at 25 padding. Okay, now you have your bottom sheet a bit more styler, okay, or stylish. Okay, then the sized box height 20. Okay, and you can even give a divider here. Let's try that divider, and I think you know the divider widget, height of 2, the color should be red. Okay, then I need to add a comma because this is in a column. So a column is a list of widgets, so you need to add comma after every widget. Okay, now you have a divider. Okay, and you can increase the thickness like this. Okay, now that red should be a bit more darker. Okay, then you need a sized box here, sized box of height of 10. Okay, and I think you need a comma also here. There are 2 commas here. I don't need this. Okay, then the title, description, and status. I need an edit button here to edit this thing. Okay, so let's take that text here, make it a row. Okay, now come here, and after this text widget I need an icon button here. Okay, then the icon should be icons dot pen or edit. Okay, then on post. What is the error here? Okay, and this is what we wrote like this. Okay, remove that const and save this. Now you have a edit button. I need that edit button to the end, so you can give main axis alignment space between. Okay, then that should be at the end. Okay, and if I click here, I need to show that form again. So call your this thing, come here, I'm going to call this again, come to the sheet here, add to do page, import. Okay, then click here. Now you have that form. You can add your text here. Okay, and you can add or you can edit, and this should be edit if you are editing, or this should be add if you are calling from this context. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കണം, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി എഡിറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡ്. Okay, and we'll come to that later. Okay, I just reformatted this thing. I think we already completed our UI. Okay, if anything remains, we'll do it in later. Okay, I think this is clear to you. Then ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
ഉം, നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈവൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ യുവർ ബ്ലോക്ക്. Okay, so we need some packages. What are the packages we need? And let's go to your pubspec.yaml file, and okay, you can remove all these comments if you want more readability. Okay, I'm not going to do that. Come here, I need one thing called flutter underscore block, and one more thing, I need SQLite. Okay, and I think these are the two packages we need, and go and pub get this thing. Okay, then inside the event, what are the events? Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ലോഡിംഗ് ഈവൻ്റ് ഉണ്ട്. ടു ഡു ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ loading is not an event, that is it's actually a state. Okay, I don't need to add that in event. So come to your event page. One event is called load to dos. Okay, then we need to implement one more event, add to do. Then you have update event, update to do. Then another event is delete. Okay, and anything else? These are the events. So let's create the classes here. Come here, the class should be class load to do, extends that to do block event. Okay, and next is add to do's, class add to do, that is also extended from to do block event. Okay, but here we have to pass the actual data. അതായത് നമ്മൾ യു ഐയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഇവന്റിന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഇവന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലോക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻറ്റ്സ് ആർ ആഡഡ് ടു ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലോക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആക്ച്വൽ ലോജിക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇതിലായിരിക്കും, അതായത് ടു ഡു ബ്ലോക്ക് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ഡി ബിയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫൈനൽ to do, but we haven't created the model yet. So go and create the model. Come here, inside the to do folder I am going to create a new directory called models. Okay, and inside that I'm going to create a new dot file, to do underscore model. Okay, then ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ടു ഡു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, let's create the model, and it should be a class to do model, or you can even call it as to do. Okay, to do, then it should be a final int. You need an id for a to do, then final string the title, then final string description. Okay, final bool what status. Okay, and these are the variables or properties we need, and create the constructor, and inside the constructor I'm going to pass all this dot id, and this dot description, this dot title, and this dot status. Okay, then I think you need to make these things title description nullable, make it nullable, and this is also nullable. Okay, then after this I'm going to have two methods. One is to map and from map. Okay, I'll explain what is that, okay, in later why we need that. I'm going to have a map string dynamic that is called to map. Okay,
and this is going to return a map. Okay, put a semicolon here, and the key should be, first key should be id, and that is coming from your id. Okay, then the another key should be title, that is coming from the title. Then your description, and that is coming from the description. Then you need the status, and that is coming from status. Okay, you can add more properties here, but I'm going with this going with these properties. Okay, then I need one more method, that should be a factory method, factory to do dot from map. Okay, and this is going to accept a map as a parameter, map string dynamic, and this should be a map, or you can give any name, JSON, whatever name. Okay, that should be a map. Then because the actually API returned API എന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല, JSON നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, just map ആണ്. Okay, then this should be to do, and this is going to return a to do. Then the ID should be map of that ID. Okay, then the title should be title. Then description, that should be map description. Then the status, that should be map status. Okay, now you wrote two methods, to map and from map. Okay, then come to your to do, BLoC, and import that to do here. Okay, now you need to pass that in the constructor, and this should be this dot to do. Okay, and we created the first event, add to do. Then we need to have update to do. Okay, that should be a class again, class update to do, and that extends from to do BLoC event. Then for updating a to do, you need to pass the ID of the to do. So come here, then final ID. Already we created the model. Inside that model we created a property called ID, and the type should be int. So pass that ID here, final int ID. Then write the constructor update to do this dot ID. Okay, that's it. Then last one, delete to do's. So write a class here, class delete to do's, that is also extended from to do BLoC event, to do BLoC event. Then for deleting also we need ID, and actually I just made a mistake here. I think we need to pass not only the ID, we need to pass the entire to do to update. So final to do, and sorry for that mistake. Okay, this should be this dot to do, and here we need to pass the final int ID, because we are going to delete a particular to do. Final int ID, then call the class delete to do's, and this should be this dot ID. Okay, so we are done with our event class. Then come to the state class. What are the different states we need to emit? Okay, so we need to have a state called loading. Okay, and already we have an initial state here, to do initials, to do BLoC initial, and we need to have a loading state. Again we need to have a loaded state. Then we need to have it to do some error state. Then anything else. That's it. I think these are the different states we needed. Loading means when you click, when you take this page for the first time, it will take some time to load the data from your SQLite DB. So we need to show a circular progress indicator, something. Okay, so we need to have that
loading state, or when you click on the add button and for come here add, like ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി റൈറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഷോ സംതിങ്, ഒരു ലോഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ്. ലോഡഡ് മീൻസ് ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ലോഡഡ് ഹിയർ, അതാണ് ലോഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ലോഡഡ് സ്റ്റേറ്റിനപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ലോഡഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ to do's. Okay, error means this is going to return some errors. Okay, then loading il namukku endu cheyanam, loading il it is not going to return anything, but in UI you can do you can return some widgets if the state is loading. Okay, ini nammal vendathu we need to define the classes here. Class loading, or you can give to do loading extends from the to-do blocks, to-do block state. Okay, and this is not going to return anything. Now you need to implement this class to-do loaded state that is also extends from to-do block state, but here we need to return to-dos. It's to-dos, kore to-do ആണ് return ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to create a list of to do. Okay, then give a name that is to do's. Then to do loaded this dot to do's. Okay, now last one, the error state. Class to do error that is also extended from to do block state. Then final, we need to show some message, string msg, then to do error and this dot message. Okay, now your state class is over. Okay, then come to the block. This is where we actually write the logic. So for that, let me have some introduction about that block. See, ഇവിടെ നമ്മൾ യു ഐയിൽ നിന്നും ഒരു ഈവൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആഡ് ടു ഡു ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ആഡ് ആവും? ഈ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് ആഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ എഴുതണം. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മെത്തേഡ് ടു ഡു ബ്ലോക്ക് ഈവൻ ഉണ്ട്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീനെയിം ദിസ് തിങ് ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് you need to have add to do. I think first നമുക്ക് go and check the event name. That should be add to do. Okay, so come here, add to do event, and if add to do event occurs, you have to define what to do here. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ആഡ് ടു ഡു ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡിങ് എമിറ്റ് ചെയ്തു, ഓർ ഐ തിങ്ക് ടു ഡു ലോഡിങ് ഷുഡ് ബി, ഈ സ്റ്റേറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഡി ബിയിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് we need to have that db instance, then create a database, then create table, then create insert. Okay, these are the things we have to do. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? we need to write some methods. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ SQLite അല്ലെങ്കിൽ SQLite DB ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നോർമലി അത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ iOSൽ
the path and the പറയുന്നത് that path should be somewhere in I'll show you that path should be inside a data/data databases എന്നുള്ള ഒരു പാത്തിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന SQLite ഡാറ്റാബേസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പാത്ത് കിട്ടണം. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദാറ്റ്. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് സം കോഡ്. Okay, come to our main function, and inside this main function I'm going to have some changes here. Let's make this async operation, and this should be asynchronous. Then make sure that this, your Flutter widgets binding and show initialize is added here. Then we are going to have a method here, final future, and this is going to return database. Okay, database final future, and it's not a method. Database equal to open database, and this is actually coming from your SQLite package. Okay, and we have to specify the path, and it has different parameters. You have to specify the path. Then there are some optional parameters like the version you are using. Then you have on create, you have some optional methods here, on create method. Then you have on upgrade method, on downgrade method. There are a lot of methods, and this thing is actually coming from your package. Then the path should be, and put a semicolon here. Then the path should be, the path is a required parameter. I'm going to call the join, and this should be coming from I think join is coming from path. Import package path dot. Okay, then you have to await for that path, get database path. Then keep the name. I'm going to have to do underscore database dot db. Okay, and the other parameters are optional. You can have on create, and keep the db instance, then the version. Okay, then this is going to return db.execute. Okay, and we are going to create a table here. Okay, then the other optional parameter, no. Okay, other optional parameter is version should be 1. Okay, then db.execute. Inside this db.execute, I'm going to write the query, and you know what is a query for creating a table. It should be create table to-dos and the column definitions. Column definitions is, the first one is id, then that should be integer, and I want this should be primary key, primary space key. Okay, and I need that to be auto increment. MENT. Okay, then we need a title field. A title should be you can give worker or whatever type
you want. You can give text whatever type, or you can even give worker. I'm going to have text here. Then you need the description that is also text, and we need the status, that should be an integer. Okay, and I think these are the fields we need. Okay, then after this put a comma, then we have that query here. If everything is okay, db.execute. Okay, I think this is okay. Create table to do's id. If anything went wrong, you are not going to get the result you are expecting. So make sure that everything is correct, and we'll check this in later if any error occur. Okay, then come down. Then we just created a table here, and you have passed the version, and I'm going to have few parameters here inside my app class. I'm going to have a final future database okay, then I need to check whether this database already exists. So I'm going to have a bool variable, bool database exist. Okay, pass that inside your constructor here. This should be comma required this dot database exist, required this dot database. Okay, then you have two required parameters. We need to pass database, then database exist. We haven't done that. So before the run app, I'm going to have one more method here. That should be bool database exist equal to await database exist. Okay, we need to check using the join method, join await get database path, okay, comma to do inside quotes to do underscore database underscore BLoC dot db. Okay, and if that database exists, you're going to get you're going to get a bool value. Okay, I just corrected that. The error, I think, the names. This database exist is coming from actually coming from the package. Then these two names are identical, so I just one private. Then ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റൂട്ട് എലമെന്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു cut this thing, and this should be a BLoC provider, and the context I'm going to add that to do BLoC here.
to do BLoC. Okay, then the child should be your material app, and finally put a semicolon here. Okay, what is the error here? Main dot. Go to your dot analysis. Okay, there are two semicolons here. Okay, then the home should be to do list page. Okay, and we'll change this later. I think we need to inject that database here. So I'm going to have final database. Okay, then this should be required, this dot database. Database is coming from your SQLite package. Then inside the main dot pass that database. This thing. Okay. This is not const at all. Remove this thing. Okay. Database. Future database. I have an error here. Let's try to fix that. That should be make this thing final. Okay. Then come here. Then come to your BLoC. Let's define that properties here. Final future database. And this is coming from your SQLite. Then you need to pass this thing here. Okay, then I need to pass final future is exist this dot. Okay, then come to your main dot and you have to pass database as database. Then what is here? Database, two position arguments, and these are position arguments, not database. Then what is this? Database exist. Okay, then you can call this database exist. It's not a method. Database exist. Okay, let's create the methods to add, update, delete, and get the to-dos from the SQLite database. Okay, first we have to write a method for getting all to-dos, and it's a future, and you are getting a list of to-dos. List, then call your to-do model. Okay, then the method get to-dos, and this should be an asynchronous operation. Then we have to have that database db
equal to await database. Okay, and this is actually coming from this thing, and we have passed the dependency from your main function from here. Okay, then after this we need to store the result in a list of map that should be a string dynamic, then maps equal to, we have to get the data, call your db database await db dot query. Okay, then you have to pass the table, that is to do's. Okay, we need to get all the queries. We are not going to pass any conditions here. We need to get all the queries, all the to do's, not queries. Okay, and this is going to return a list dot generate. Okay, and this should be maps dot length. Then we are going to have the index, and this should be, this is going to return, you can write a return here, return to do dot from map, and pass your maps here, maps of index. Okay, and put a semicolon here also, and we got all the data from your DB here as map. Okay, like, and we know one to do has got title ID, and we got all things here. Then we need to take that map and we need to convert that into Dart object. That's what I did here. Okay, and if you want, you can print your, let's print that map of index here for just debugging purpose. Okay, and this is for get all to do's. Then after this I need to have one more method for adding a to do. So come here, let's create a future that is a void method, future void insert to do, and this is also a synchronous operation. Then final, we need to create the instance of the database db equal to await database. Then after that we have to await db dot, you have insert. Okay, and you have to specify the table you want to insert. Our table name is to do's, and make sure that the table name is same as the table name you provided here. Create table, this is a table name to do's. Okay, then come to your to do block, to do's. Then what are the values? Okay, the values you need is the to do, we are going to pass to do. So the value is, take the to do and make that to a map, to do dot call it to map method. Then after that we have to specify the conflict algorithm. I'll explain what is conflict algorithm. Conflict algorithm dot replace. Okay, put a semicolon here, and this should be equal to. Okay, this is what you need to insert something into your
SQLite DB, and first you have to make an instance of your DB, then db.insert, then the table you have to specify, then the data, and we have to convert that into a map, then the conflict algorithm. And this conflict algorithm is nothing. This is just to specify what if there is already some data exist in that primary key. നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഡാറ്റ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രൈമറി കീയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വി സെറ്റ് സം ഡാറ്റ. അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, അതിൽ ആ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം പ്രൈമറി കീ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് റീപ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ആ പഴയ സാധനത്തെ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ഡാറ്റ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. പ്രൈമറി കീ അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡാറ്റ അതിൽ എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും, റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അൽഗോരിതം റോൾ ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഇഫ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ്, റോൾ ബാക്ക് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ദെൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അൽഗോരിതം ഡോട്ട് അബോട്ട് ഉണ്ട്. ഇഫ് സം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അബോട്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ജസ്റ്റ് അബോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫെയിൽ ഉണ്ട്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അൽഗോരിതം ഡോട്ട് ഫെയിൽ. ഇഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അൽഗോരിതം ഒക്കേഴ്സ് ഫെയിൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ദെൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇഫ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇഗ്നോർ ദ ന്യൂ ഡാറ്റ. പഴയ തന്നെ അവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഴയ ഡാറ്റ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അൽഗോരിതം ഡോട്ട് റീപ്ലേസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we need to have one more method. We need to update things. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എഴുതണം. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ദെൻ വി നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് തിങ്സ്. സോ അപ്ഡേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് again this should be let me copy this thing. Okay, then paste it here, and I'm going to make this update. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടു ഡു, ഏത് ടു ഡു ആണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടു ഡു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണം. ഫൈനൽ ഡാറ്റാബേസ് DB equal to exactly same, and this should be update. And here you have some changes. We have selected the table, then to do dot map, then we need to provide the conditions here. Then you can have var id space equal to a question mark. Okay, then we need to have that arguments var args. Then we have to provide the arguments, that is to do dot id. Okay, and remember this thing should be like this: id space, then a question mark, then close the quote. Okay, I think this space is needed here. Okay, then var args means, and if you have more conditions you can provide that conditions here, but you can have that arguments comma separated. Okay, then last one is delete, future delete to do, and exactly I'm going to copy this thing and paste it here. And delete needs only id, not the all to do. Delete. Okay, I need an id of type integer, that should be id. Then I don't need to pass the data to delete. Var id equal to args id, that should be simply id. It's not coming from the model, simply it's coming from id. Okay, I think I don't need to this conflict algorithm here, and I don't need that conflict algorithm here also. Okay, because we are not going to add a new thing here. Okay, then come to your BLoC, and we are going to try these things. Okay, first we have to check if is exists, that means is that database. If not is exist,
Okay, അത് ഡാറ്റാബേസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to emit out to do error. Okay, and the error is message what. Okay, and this is not a named parameter. Let me make this named, then required. Okay, then come to your block, and this should be message. Okay, you can pass the message database does not exist. Okay, then അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to have final a list of to do, and that is to do, call this to do's equal to await no, we have to this is actually your add to do block, so we have to have that we have to call await insert to do. Why I'm not getting this? This should be an async operation. Okay. Insert to do, and we have to pass event dot to do, because നമ്മൾ event ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? To do പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Event dot to do. Okay. Then after that we have to have final list to do is equal to await call your get to do's. Okay, then emit to do's loaded, then the to do's is to do's. Okay, then in case of an error we need to catch that error, then we are going to emit what state? To do error state. To do error, the message is e dot string. Okay, and this is for our add to do event or block. Okay, then after that we have to call another method on load to do, event comma emit, put a semicolon here, then we have to have emit to do loading, then what we have to try, we want to try if the db exists, and let me copy that from you, this thing. Okay, else we have to store the list, and you can copy that from here also. Okay, then after that we have to emit here, and this is also an asynchronous operation, async. Okay, and after that
In case of an error, catch that error and emit the error state. Okay. Okay. And these are the methods, or these are the states, or these are the events. Add to do and load to do. And actually, updating means we are going to utilize this thing, this add to do event. Okay. Then come to your UI. I think I have an error in the to do block. What is the error? Update to dos. Okay, and db.update. What is a table here? I need to specify the table. Let's check. Update string table. Then okay, I think we made some mistakes. Update, and we need to call that this is not update, this is delete. Okay, I think I forgot to change this. Okay, that's it. Then come to your to-do list page. Okay, and we are going to have that database instance here. Then this is going to return a, let me change this to a BLoC provider. This is going to return a BLoC, BLoC, BLoC provider context. Okay, then the block is to do block. Okay, this is the block, and we need to pass the database instance. I think we need final bool is exist, and this dot is exist required, and then we have an error here in the main function, and this should be is exist. That should be database exist. Okay, then in to-do list page we need to return our what? Return our UI. So we already copied that UI. I think I just missed that UI. Okay, this is what we need, and this is going to have a BLoC provider context, then BLoC to do. Okay, then create a final bool is exist, and make this thing this dot exist required. Okay, then come to your main dot, that is okay, and come here, and the child should be your scaffold. Okay, then we have the floating action button. Then we are going to do add page, and from here show your bottom sheet, show bottom sheet. Okay, add to do page. We need to pause that. Let me copy that this thing. Actually, I just did something like this. I think there are some other ways to do this. Like I'm going to have this dependencies, this thing. Then take that to your, where's that page? Inside your add to do page, paste this here,
this should be this dot exist, this dot database, and import that database from your SQLite package. Okay, and I need to make sure that these things are required, and because inside the block we made this thing required. Then come to your show bottom sheet. Okay. And here we have to, here also we have to pass that things here. Required this dot database, required this dot exist, and import this thing. Then from here I'm going to have database and exist, and inside the to-do list page database exist. Okay, think show bottom sheet, database exist. Okay, now we cleared everything. Now come to your add to do page. Okay, and your to do list is here. To do list. Let me first add some to dos. Then we are going to load that to dos. Okay, inside the add to do page we have a form here. Okay, and we have a form here, and come inside here I'm going to have final to do block equal to block provider dot of context to do block. Okay, then you have the form, then come down, find that elevated button, then come here, and here you have to create an object to do equal to do, and import this to do. Okay, and we know to do have an ID, and ID is auto increment. We know we don't need to pass that ID, and this is coming from title controller dot text. Then description is coming from underscore description controller dot text. Okay, then call your block to do block dot add. The event is add to do. Okay, that is to do. Then let's pop the context. Navigator dot pop context. Okay, and then come to your list to do list page. We need to list all the to dos. Okay, and inside the to do list page, this is going to return a block provider, and the body should be a container and a list view builder. And let's try to wrap this with a block builder, context block builder. It's not builder, that is actually wrap this with a block builder. Okay, then the block is one is to do block, and the state is to do block state.
and this is going to return a container, and based on the state we need to return the UI. Okay, and if state is to do loading, then we have to return a center widget. The child should be a circular progress indicator. Okay, then else if state is to do loaded, and we have to return our actual list view. Then else if state is else if the state is what else? You have an error state here. State is to do error. To do error, we have to return a center widget. The child should be a text widget. That should be a string state dot message. Then after this you can have an else here, and if anything went wrong we can return a center widget. Child should be a text widget. Unexpected error or something went wrong. Unexpected error. Okay. Let's take this thing and let me stop this app. Then run it again. Maybe I'm expecting some errors because if errors വന്നാലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ I'm expecting some errors because I haven't tried this or ഞാനിത് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് അത് നോക്കി ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എറേഴ്സ് വരണം, അത് കാണാൻ നിങ്ങൾ കാണും വേണം, കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. See, I have an unexpected error here. So let's try to fix that. And this is what we got, unexpected error. And why that is coming? We have a BLoC alert dialog. Let me try to add something to the BLoC. Then title should be test, description is test, add. Okay, and let me reload this again. You have unexpected error. If state is loading, list to-do list page. Okay, let's try to fix that. Okay, I just forgot to add the error is this thing. I just forgot to add the load method here. I just ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BLoC provider ആണ് ഇവിടെ, BLoC provider, and inside the list to do list page and to do BLoC, then we have to call this add method to add this event load to do. Okay, then reboot ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡർ വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ഡാറ്റ. ഇവിടെ ലോഡഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്ത് ഈ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡറിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, വി ആർ ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ടു ഡൂസ്
of, you can hold the title here. String can't be assigned to the parameter. Okay, you can access the data because we are actually returning the data from a block, or we are emitting, not returning, we are actually emitting the data. So we can utilize the data in our list view. Okay, this is actually list view builder. I think you need to pass the index here. Index, go to a particular index, then call the title dot title. Save this, and you have a range error here. That error is coming from this thing. This is actually state dot to-dos dot length. Save this, and there is nothing here. Okay, let me add one more to do here. Test data, add this thing. I'm not getting any to-dos here. Why it is not like that? Okay, then go to your to-do block. We are not getting these errors, and add to-do, load to-do. I'm not getting this loading event at all. And if state is to-do loaded, and we are actually, let's try to print something. Print to-dos. Let me reboot this thing. Okay, your to-do list is empty. Then to-dos await, add to-do, even insert to-do. Okay, insert to-do, come here and print this to-do here. Save this. Table to-dos has no column named description. Okay, you're getting an error here. Okay, and table to-dos has no column named description. Come here, go to your main.dot and check the spelling. Title. Okay, we haven't added title. We forgot to add that description. Description, that is text. Let me reboot this thing. Added. Okay, still insert or replace into description. ID, title, description, status. To-do table has no column named description. ഓക്കെ, അതിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടേബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ ടൈപ്പോ ഹിയർ സ്റ്റാറ്റസ്. Okay, and I made some changes in my model because actually we defined status as bool. Then you have to do something like this. Okay, and you can't store a bool value
inside your SQL, I think. So if status is there, that should be 1. Then if there is no status, that is 0. And you have to make sure that if map of status equal to 1 initially. uh, okay, then also I changed made some changes in my UI. Okay, and initially we just returning a scaffold, then we have a builder here, that means BLoC builder. But I just swapped these things. Okay, I'm going to have a BLoC builder. Then we are checking the state, and one more change is here. If state there is no to-dos, I have to show a message. Okay, no to-dos. Then we are going to return the scaffold. Okay, so let's add, and I just added a refresh button here. And if you click the refresh button, you will get the latest to-dos here. And I can click here. Then I'm going to add test to do new. Then the description is, hi, this is a test to do. Okay, now I just added the to do, and you get the response in your debug console. And if I go and click the refresh button, you got the to do here. Okay, and this is how you add something to your what list or SQLite DB, and we are fetching the data from the DB. And let's try to delete something. See, I want to delete the particular to do when I click here. Okay, so find that button that's inside your list tile. Okay, like we added a to do, we have to add an event to the BLoC. Okay, let's try to do that. For deleting, we have to add, I told you have to add that event. So what is the event? Delete to do event. So for deleting something, we need the ID. Okay, then which one? Every list tile is has an index, and that is the ID. Okay, because we auto incremented the ID. You can call this to do BLoC here. That means BLoC provider dot of context dot add, and the to do is, I think this is to do BLoC. Then the event is delete to do. We need to pass the ID. The ID is, you will get the ID like this. Okay, it's not title, it's ID. Put a semicolon here, and you're actually passing the ID to this delete to do event. So for deleting, we need to implement the event, or we need to implement that in your BLoC. So come here on that event, that is delete to do's.
call the event and emit. Then this should be an asynchronous function. Then this is going to return, or you can try that. Okay, so we have to delete something. For deleting, we need to create the database instance. Then we need to await for db dot. We need to await for what? We need to await for, we just inserted, and we need to await for, this is load and this is add. Like we have a function delete to do, and we need to pass the id here. Okay, then we have to emit what? To do loaded state and get the to-dos. For getting the to-do, call this thing. This is what we need. Okay, then the error should be, we have to catch the error like this. Okay, I think it's okay. Is there any errors? No. Just reboot this thing. Then come here and I'm going to hit the delete button. I just deleted one thing, and once again I'm going to click the delete button and click here and click here, and I'm going to delete everything. Delete. Okay, there is no to-dos, because why this is in black color? Because inside your to-do list page, we just returned a center, and here no to-dos. And let's wrap this with a scaffold. Wrap it with a widget called scaffold, and the body should be body, and I need it to be wrapped by a center widget. Okay, save this. Now you have no to-dos. Okay, and you can improve this UI, and you can improve the look and feel of this app. Okay, and we have done almost our UI, and there is a problem, and we have, this is the initial page, and there is no to do, and there is no way to add your there is no way to add a new to do. There is no floating action button. Okay, so we have to fix this. I think I just swapped the UI. Okay, I just once again rewritten my UI. In the list page, I just created a wrapper class here. Then, and this is going to return a scaffold, and inside that scaffold's body, I have BLoC builder. Then we are checking the state, and I just declared an instance of that block here. Then to do block dot add that load to do. Okay, so let's add a to do. Click here and to do one. Okay, description is, this is a test to do add. Okay, and I'm getting no to do's here. Just refresh this thing, and you have the to do, and I think we need to do index dot, not id, I need the title. Okay, and refresh this thing. Now you have to do one, and go and delete this thing. Okay, and that simply refreshed our UI. But actually, I think the problem is we are showing this thing in a alert dialog, and we are clicking the add button, and let's take that.
we are actually clicking the add button and we just call the lot to do, but it's not refreshing. Okay, because we are just canceling the context and it's not refreshing. Okay, and that is the only issue right now I have. You can figure it out. What is the issue? Uh, let's try to figure it out. And you have to implement one more thing here. See this. Just I'm going to add one more to do here. Test one. Test one. Then this is a test to do. Then add this. I'm not getting the data, but if you refresh this thing, actually you're storing the data and you need to implement. When I click on this to do, you need to go to, you need to fill this thing, and when you click here, you have to fill the existing to do in a form, then try to update that. Okay, that is a assignment for you. Try to do that, and if you haven't if you can't do that, just comment it out. I'll try to do that. Okay, I think this is how you store data. And stop this app. Then let me close this app. Close it. Close it. And I'm going to run this app again. Actually, we are expecting the all data. I mean your persisted data from your DB. I haven't deleted the app. I just closed the app. Okay, let me run it again. It's starting. Now you got the data. Okay, and this is how you persist data in your Flutter application. And you need to have a bit knowledge about SQL to do this SQLite operation. So I think hope you understand. And there are some errors, there are some lags. I understand. I know that because I haven't done this project before. I'm not copying anything. I just completed the project during the video. Okay, that's why there is a bit lag. Okay, so try to understand that. Okay, if you like the video, consider subscribing and sharing to your friends and write some comments. Okay, anyway, people are watching my video. Thank you for watching and thanks a lot for supporting me. And I expecting your support in future also. I'm planning a lot of videos in future. So thank you once again for watching and supporting, commenting, sharing. Okay, anyway, see you in the next video. Bye.